You are not obliged to say anything unless you wish to do so, but whatever you do say may be given in evidence. في نظام العدالة المصمم للبحث عن الحقيقة، ماذا يحدث عندما تحتل التحيزات البشرية وعمليات التحقيق غير القانونية الصدارة؟ هذا الفيديو يدور حول مايكل ديكسون وسوزان ميلون، وهما شخصان متهمان بشكل مأساوي بجرائم لم يرتكباها. لنتعمق في الحرب النفسية القاسية التي تعرض لها مايكل ديكسون وسوزان ميلون في التحقيق وقاعات المحكمة، والتي كشفت جانباً من العدالة التي نادراً ما نراه. Michael Dixon. You're charged with break and enter. That's what you're arrested for. في عالم العدالة الجنائية، غالباً ما يستغرق البحث عن الحقيقة طرقاً وعرة مليئة بالغموض وعدم اليقين. بقدر ما نود أن نؤمن أن العدالة سوف تتحقق بأحكام قاطعة، هناك عالم خفي من أخطاء الحكم البشري المتحيزة التي يمكن أن تؤدي إلى إدانة شخص بريء. تعد قصة مايكل ديكسون تذكيراً مخيفاً عن مدى سهولة أن تخذل هذه الأنظمة رجلاً بريئاً. كانت ليلة 15 من أغسطس عام 2013 في هاملتون، أونتاريو، ليلة عادية بالنسبة لمايكل ديكسون البالغ من العمر 37 عاماً، والمعروف من قبل أصدقائه كشخص ودود ومتحفظ. كان مايكل متوجها إلى المنزل من العمل، ولكن خلال لحظات انقلبت حياة هذا الشخص رأسا على عقب، وردت مكالمة إلى الطوارئ تفيد بأن هناك شخصا ما يقتحم متجرا للمجوهرات بالقرب من محطة الحافلات. كان الوصف واضحا: رجل أبيض ذو شعر قصير يرتدي حذاء أبيض. وعند البحث في محيط المكان خرج إليهم مايكل بالصدفة، وهو رجل أسود ذو رأس حليق يرتدي حذاء أسود كان يسير بالقرب من محطة الحافلات هذه بالصدفة. كان المشهد فوضويا، ومع توتر الضباط ارتكبوا هذا الخطأ في لحظة. لقد اعتقلوا ديكسون تحت تهديد السلاح. Do you wish to say anything in answer to the charge? You are not obliged to say anything unless you wish to do so, but whatever you do say may be given in evidence. Well, that's fine, because what I have to say is to plead my innocence, so I don't mind that being. Okay. But I'm just curious to know, like, how it got this far, because, as I said to you earlier in the other room, the police officers that were stopped me on the street said that they had witnesses. غرفة الاستجواب في مركز الشرطة بدأت لتصبح مسرحاً لدراما غريبة. على جانب واحد من الطاولة جلس شخص يريد أن يثبت براءته في قضية خطأ في الهوية، وعلى الجانب الآخر كان هناك محققون متمرسون يحاولون إجباره على الاعتراف. وكانت القضية عبارة عن فوضى متشابكة من الأدلة الظرفية وشهادة الشهود والافتراضات السريعة بوقوع عملية سطو وحشية نتج عنها إصابة الضحية بصدمة نفسية، لكن عذر غيابه كان سليما، فقد ادعى أنه نزل للتو من الحافلة وشاهد الحافلة تمر أثناء اعتقاله، بالإضافة إلى التناقض الواضح بين مظهر ديكسون والوصف المحدد للمشتبه به. لكن المحققين تجاهلوا حججه وركزوا على الحصول على اعتراف. هذا السعي الحثيث للحصول على اعتراف على الرغم من التناقضات الواضحة أضاف المزيد من القلق، مما يشير إلى وجود نظام أكثر اهتماما بالحصول على إدانات سريعة من كشف الحقيقة. Your innocence and guilt in this, quite frankly, isn't an issue. The evidence I have is frankly conclusive and overwhelming. Okay? So I'm not even going to ask you if you did it. What I have to ascertain here is what kind of guy you are. Whether this is, you're like a serial burglar and this is what you're doing all the time, or whether this is a one-off thing because of the power cut and everything that's going on tonight. That's all we're here for. Okay, I understand your position. Like I say here, I didn't do it, and you've heard that a million times, I'm sure, in your career. But it's just, ask me questions. That's all I can do is answer them, I guess. I've got no questions to ask you. I mean, why did you do it? That's basically, yeah, that's my only question. I'm coming from that position, and since I'm saying I didn't do it, I really don't have an answer for you except to say I didn't do it. I guess we haven't really got a great amount to talk about. Yeah, it's like I said, whether you did it or not isn't up for the discussion. Okay, well, it's really not.
براءتك وذنبك في هذا الأمر ليست مشكلة، هذا ما قاله المحقق. هذا التعليق لم يكن عشوائيا، بل سيحدد لهجة الاستجواب بأكمله. فهذا النوع من التعليقات يهدف بالعادة إلى إثارة أعصاب الطرف الآخر وفرض السيطرة على المحادثة. There's a number of witnesses. Ooh, great. One of whom had a video camera. Perfect. Yeah. Okay, then. Well, that's relieving. That's relieving, to be quite honest. Yeah. So view the video camera. I have. Okay. That's why you're guilt. That doesn't even make sense to me. Because if I'm on the video camera, that doesn't make sense. You have a video camera that shows me? Yeah. That doesn't make sense. It makes perfect sense to me. We'll have to, I guess, I have no choice but to be a lawyer then. If this is the kind of thing you're going to go through with me. This isn't going to go away. You're charged with breaking in. You will be charged tonight. Okay. You will be going to court in the morning, charged with breaking in with intent. الشيء المثير في قصة مايكل هو الحرب النفسية التي دارت في تلك الغرفة الصغيرة. غطرسة المحققين والخداع بشأن أدلة الفيديو غير موجودة، ومرونة مايكل والردود الذكية حيث يظهر أنه يفهم استراتيجياتهم، ومع ذلك ظل حريصا على تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات ولديه ثقة بالعدالة. That's what's going to happen right now. Can I ask you something? Okay, are you just making this up that you have a video camera so you see how I react? Because it goes that if you're saying, okay, if I am guilty, as you believe, because you have me on video camera, then okay, we'll go through the procedure. But I'm saying, I'm trying to call your bluff here because since I know I didn't do it, there's no way I can be on the video camera. وضعية ديكسون الجسدية خلال الاستجواب كانت جزءاً من دفاعه، مثل استجاباته اللفظية، فقد جلس منتصب القامة ومركزاً نظره في عيني المحقق ومرفقيه مستندين بقوة على ركبتيه. بدت هذه الوضعية الواثقة وكأنه يتحدى البيئة القمعية والضغط الشديد الذي كان يتعرض له. إن لغة جسده تظهر إيمانه الراسخ ببراءته وتحدياً صامتاً لأولئك الذين سعوا إلى تحطيمه. The circumstances are that 3 people who live across the street saw you hiding in the doorway there, pulling the glass out, breaking the glass. When the police officers, the 2 uniform officers who arrested you, pulled up across the street from you, they saw you run off down the alleyway, and then they described the police officer who arrested you chasing you on foot, and that police officer then arrested you around the corner. So this police officer recognizes me in green shorts and white t-shirt with a knapsack. All of the witnesses saw you running from the store being chased by the police officer who arrested you. When did this take place? Like how long before when I was arrested? Like he ran immediately before. Seconds. Well, this isn't me. That's what I'm telling you. لم يفوت المحققون هذا الموقف، بل ربما اعتبروه تحدياً أو حتى تهديداً، فقد تحول الاستجواب من تكتيكاته العرضية إلى التلاعب النفسي. استخدم المحققون تقنيات كلاسيكية مثل أسلوب الشرطي الجيد والشرير وتقديم أدلة كاذبة واستخدام أسئلة إرشادية، وذلك في محاولة لزعزعة استقرار ديكسون. I was at work. I caught the 12:30 bus to Hamilton. They pulled in a station. I walked from the bus along, like on the inside of the station there where the docks are, down the stairs, up John Street, crossed John Street. There was an EMS vehicle there, if that helps to be a witness. But anyways, got across John Street, walked maybe 3 paces, 5 paces, whatever, and then crossed Hunter to the north side of Hunter. And then, did you run at any point? No, I mean, there weren't any cars, so there's no reason for me to go quickly across the street. I mean, what happened when you were arrested by the officer? Oh well, I could see figures, but it's dark, right? And I could sense like that person's coming towards me. And I was like, "Whoa, what's going on here?" And then the flashlight came up, and I thought this. And then there's more than one voice, and I thought something's up here. And then they didn't identify themselves as police officers, but Well, they were in uniform. In the dark, yes. And so then behind flashlights.
So my point is I cannot tell who's behind a flashlight. And then I could see a weapon. And I was kind of like, they're saying, get down, ground. I'm kind of like, okay, like, cooperate. And then I'm thinking, I don't know the police officers. And I said as such, like, who are you? Are you the police? And he's like, what do you think? As a response. And I got on the ground. The next thing I was like, where exactly were you when you were arrested? Can we do it on the board? Sure. How's that? what did you do? You set up exhibits, you're probably more artistic than me. When you maybe draw the layout of the streets, yep. And maybe a dotted line that's your path. How's that? Sure. And another dotted line where the police officers come from. Okay, this is the tunnel, the bridge. Okay. And come at the bus station. So which way is north, towards the lake? The north. Okay. And so I came here. The EMS truck or whatever ambulance it was there, went off, crossed here, and crossed here. That's it. Okay, did you come straight from the bus? Yeah, absolutely. Like, I even looked, I was like, maybe I should take a cab. I'm like, oh, no. So you came straight off of the bus? Yeah. And that's it. Like, the bus is... Ooh, that's it. It's like, I was off the bus, like, maybe, 2 minutes? So how long before you were arrested were you off of the bus? That's what I'm saying. Like, from there to there, it's like, not even 2 minutes. Did you stop or do anything in the interim? I was walking, I was trying to see in the dark and questioning, like, am I going to get mugged? And that's about it. So where were you when you first became aware of the people who subsequently were police officers? Okay, there's a building here in the corner. That's like an entrance to whatever, parking or something. And there's another building here. There might have been some, actually I was walking. I saw a flashlight or something there, and I can hear hollering, and then someone else is here, and that person, or maybe, I don't know, maybe that person ran, I'm not sure. But anyways, I was approached here. Okay, great, thanks very much. Take a seat. كانت رباطة جأش مايكي غير عادية، ولكنه بدأ يظهر عليه الخوف نتيجة للضغط الشديد الذي مارسه المحقق عليه، خاصة وأنه أحس بأنه سيذهب للسجن في هذه الليلة، خاصة وأن المحقق كان يبدو وكأنه لا يصدقه. وقتها أحس بأنه قد وقع في ورطة كبيرة وبدأ يشعر بالضياع، وبدا له أن الحقيقة لن تظهر، وكان هذا الشك مؤلما جدا لأنه لا يستطيع إثبات أنه بريء. وما يلخص المفارقة المؤلمة في موقفه هو أن النظام القانوني يفترض البراءة، ولكنه يعمل بطريقة تفترض أنك مذنب وعليك إثبات عكس ذلك. ظل ديكسون في السجن لمدة 3 أيام ونصف مروعة جدا، لأنه اعتقد أنه متجه نحو مصير مجهول لا يعلم ما الذي سيحدث له. ولم تنتهي محنته هذه إلا عندما نظر محقق مختلف في شهادات الشهود. وأخيرا جاءت البراءة، لكن مع بقاء ندبات نفسية لدى مايكل. رفع مايكل دعوى مدنية بعد ذلك على الشرطة، نتج عنها منحه 46,000 دولار كتعويض، وصدر حكم بخصوص الضباط المتورطين بخفض رتبهم والوقف عن العمل. لكن هل من الممكن أن يكون هذا التعويض قد شفى جراح الصدمة النفسية المؤلمة حقا؟ قصته هي درس في الصبر والهدوء في أشد المواقف صعوبة، حيث أنك بريء ولا تستطيع أن تثبت ذلك، وأن كل شيء كان من الممكن أن ينهار فجأة.